Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cương Thượng Sư. Kính lễ bậc hóa thân Phật Quan Âm, Đức Pháp Vương Jangwa còn chi tôn quý. Kính bạch trên quý thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Tăng Luật Điện Thừa Jangwa. Respectful homage to the emanation of Avalokitesvara, His Holiness the Gewon Drupa, homage to the Vedo monks and nuns. Nương suối nguồn ân phúc gia trì và lòng từ bi vô hạn của Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm. Hôm nay, cộng đồng Phật tử Nga, Phật tử Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg cuối cùng cũng được diện kiến chân hóa thân Đức Phật Quan Âm, được tắm mình trong ánh từ quang trí tuệ và tình thương yêu vô ngã vị tha của Đức Pháp Vương cùng tăng đoàn truyền thừa Drupa. Thanks to the limitless blessings of Avalokitesvara, today the Buddhist community in St. Petersburg has the chance to meet with the authentic emanation of the Bodhisattva of the Great Compassion, to spend the entire day under your compassion and wisdom. We had made so many prayers and wishes for this occasion to come true, and now together with countless beings, we are able to take refuge to your holiness. Chúng con đã chờ mong ngày hội ngộ này, đã gửi gắm tới bậc thượng sư tôn kính biết bao lời nguyện cầu để giờ này được viên mãn tâm nguyện, cung đón bậc kim cương thượng sư và tăng đoàn Quang Lâm đến với chúng sinh hữu tình bấy lâu quy hướng về Ngài nơi xứ sở Bạch Dân xa xôi lạnh buốt này. Kính bạch Đức Pháp Vương và tăng đoàn, Saint Petersburg là cố đô và cũng là thành phố lớn thứ hai của nước Nga. Thành phố có tầm quan trọng lớn lao trong suốt chiều dài văn hóa lịch sử nước Nga, với hơn 3.700 di tích lịch sử văn hóa, bao gồm cả di sản Kim Cương Thừa. Thành phố đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Đặc biệt, từ giữa Thế chiến thứ hai, trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nơi đây là biểu tượng của lòng yêu nước, quên mình và tinh thần dũng cảm bất khuất. Chỉ tính riêng cuộc chiến kéo dài 872 ngày với quân đội Đức Phát xít, khoảng 1 triệu người con nước Nga đã hy sinh vì bom đạn, đói khát và bệnh tật chính nơi đất này. St. Petersburg is a former capital and also the second largest city in Russia. It holds a great importance in the country's history and culture. There are over 3,700 heritage sites, including Vajrayana Buddhism sites, that have been listed by UNESCO as a World Heritage Sites. Especially during the Second World War, the city became a symbol of patriotism and unbreakable courage. Counting just the 872 days war with Germany, over 1 million Russians lost their lives due to fighting, famine and disease. Kính bạch Đức Pháp Vương, Phật tử Saint Petersburg chúng con sống với niềm trân trọng, tri ân các quá khứ và di sản đã được giữ gìn nhờ sự hy sinh quên mình của bao thế hệ cha anh, chiến sĩ, đồng bào, cùng niềm mong ước có một cuộc sống hạnh phúc bình an, không chướng ngại, hướng đến những điều tốt đẹp, thiện lành trong hiện tại cho bản thân, gia đình và cộng khắp ra cả cộng đồng xã hội. Và dù còn sơ cơ, chúng con cũng vô cùng trân trọng phúc duyên có được người thân quý giá biết đến Phật Pháp, hiểu được ý nghĩa, lợi ích thù thắng của việc hành ngộ bậc thường sư giác ngộ. Đức Pháp Vương nương vào lòng từ và tình yêu thương vô bờ Ngài dành cho chúng sinh hữu tình, chúng con mạo muội cầu thỉnh Ngài truyền bánh xe Pháp, khai đàn Pháp hội quốc tế cầu an, nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, đại lễ cầu siêu định độ chư hương linh ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ, hương linh các anh hùng liệt sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn tại thành phố lịch sử này. As citizens of St. Petersburg, we live with appreciation of the heritage preserved thanks to the sacrifice of the generations before us, together with the wish for happiness, a life geared towards positive things for ourselves, our families, and our communities. And although just beginners, we greatly treasure the human life, the chance to know the Buddha Dhamma, and understand the importance of meeting an enlightened Guru.
With this special chance of meeting Your Holiness with your boundless compassion for beings, we request you to turn the Dharma world, lead the grand prayer for peace and prayer for the liberation of spirits of our precious generations, the soldiers and other lost lives in this area. This prayer will be a rare chance we get to show our gratitude and benefit them and transform all of the sufferings here into peaceful and positive energy. Đại đàn cầu siêu chính là cơ hội hy hữu đầy từ thắng để con người được thực hành tri ân và báo ân chư hương linh, đồng thời giúp chuyển hóa mọi chấp trước khổ đau nơi đây thành môi trường và cảnh giới bình an, tịnh. Với lợi ích này, đây thực sự sẽ là pháp hội quốc tế vô cùng ý nghĩa, không chỉ với người dân Saint Petersburg hay người dân Nga, mà còn với cộng đồng tất cả những ai yêu hòa bình, trân trọng những giá trị nhân văn cao đẹp của lịch sử văn minh nhân loại trên thế giới. Sự hiện diện của bậc Kim Cương Thượng Sư và Tăng đoàn giác ngộ tại Saint Petersburg trong đại pháp hội này, đồng thời mang đến cho Phật tử chúng con rất nhiều cảm hứng tu tập. Chúng con xin đảnh lễ dưới gót sen, kính xin Ngài dù lòng từ hoan hỷ ban truyền Quán Đỉnh Liên Hoa Bộ Giác Tích, lục độ Phật mẫu Tara cùng các giáo pháp khai thị thù thắng, giúp chúng con cùng mọi hữu tình hiện tiền có được cơ hội tu tập thực hành, được nương vào thần lực đại bi gia trì, suối nguồn yêu thương vô ngã vị tha của Ngài, để tức thời tịnh hóa tội chướng mê lầm, khiển trừ tai ương chướng ngại, khai mở những phẩm chất tốt đẹp sẵn có bên trong, chứng đạt được hạnh phúc an lạc ngay giữa cuộc đời còn nhiều đau khổ phiền não này. The presence of the enlightened Guru and Sangha here in St. Petersburg have also brought us profound inspiration. Thus, we request Your Holiness to bestow upon us the initiation of Yangtik practice, the Tara practice together with teaching, to help us the practice to take refuge in Your great blessings and Your loving kindness in order to transform ignorance, get rid of the obstacles, ignite the qualities within us and attain happiness. Chúng con xin hứa nguyện sẽ tinh tấn hành trì các pháp thực hành và giáo pháp thủ thắng Ngài sẽ ban truyền. Xin đảnh lễ tri ân cầu nguyện Đức Pháp Vương trường thọ dài lâu trên thế gian. Nguyện cầu Đại Pháp hội quốc tế cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, Đại đàn Quán Đỉnh cầu an cầu siêu, truyền truyền tâm thức lần đầu tiên của Ngài và tăng đoàn truyền thừa tại Liên bang Nga được thành tựu viên mãn vì lợi ích vô lượng khổ não hữu tình. Nguyện cầu Ngài viên mãn những hạnh nguyện ba la mật và từ sự kết nối ban đầu ấn chứng cho tâm trí thành tịnh của các Phật tử nơi này sẽ liên tục trở lại Liên bang Nga đến với Saint Petersburg để hướng đạo dẫn dắt chúng con từ chốn vô minh đến bờ hạnh phúc giác ngộ. Nam mô Kim Cương Thượng Sư, tôn quý tác đại chứng minh. We vow to uphold the practices you bestow with diligence. May Your Holiness live long. May you grant prayers for peace and prayer for the deceased in Russia benefit countless suffering beings. May your virtuous wishes be fulfilled, and from this first connection, approve the devotion from the devotees here, with many future returns to Russia, to St. Petersburg, and to keep giving us guidance to achieve enlightenment. Namo Guru. Thank you. Thank you, Ambassador. And also, I want to thank you for all of you for receiving me over here tonight. Even though we have a very small group here, very small group, but whoever is here has the devotion towards the Guru Padma Sambhava and the three jewels, the Buddha, Dharma and Sangha.
So the quality is there. The quantity is very small, but quality is very pure and also ripened. Therefore, we all are here tonight to get the blessing of Guru Padmasambhava, who is the manifestation of the compassion, wisdom and energy, the power. So we all need the great power along with the compassion and loving kindness. So therefore, tonight, entire program is very much, actually since this morning, the program is very much connected with the Guru Padmasambhava. So I think we all are here with the blessing of Guru Padmasambhava. I'm not saying that the people who did not manage to come here has no blessing of Guru Padmasambhava. I'm not saying that, but those people who are managing to come over here, which is very small quantity, one of the smallest group that I had, everywhere I go for teaching, I think this is one of the smallest group. But I guess and also hope and feel that, as I said, the quality is beautiful. Tôi xin chân thành cảm niệm công đức của Ngài Đại Sứ. Hôm nay cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả quý vị có mặt tại buổi lễ này, bởi vì tất cả chúng ta đã dành trọn tâm trí thành hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Liên Hoa Sinh, Đức Quan Âm, Đức Di Đà. Mặc dù số lượng của các Phật tử tham dự không nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả những ai đã dành thời gian tham dự buổi lễ này sẽ đón nhận được sự gia trì từ Đức Liên Hoa Sinh. Ngài là hiện thân của trí tuệ, của tình thương yêu và của sức mạnh. Chúng ta sẽ đón nhận trọn vẹn năng lực gia trì của Ngài. Suốt từ sáng, các khóa lễ đều liên hệ đến Đức Liên Hoa Sinh. Tuy nhiên, tôi không nói rằng những ai không có mặt ở đây sẽ không đón nhận được sự gia trì, bởi sự gia trì sẽ ban trải khắp nơi cho tất cả mọi người cùng được hưởng. Nhưng những ai đã dẹp bớt công việc thế gian, đã dành trọn thời gian đến đây để tham dự buổi lễ, tuy số lượng trong buổi lễ này không nhiều, bởi có lẽ trong tất cả các thời tôi đi giảng pháp ở các nơi trên thế giới thì đây là số lượng Phật tử tham dự nhỏ nhất mà tôi đã từng gặp. Tuy nhiên, tôi hy vọng và mong rằng tất cả số lượng không quan trọng, nhưng chất lượng tâm trí thành của các Phật tử sẽ tạo nên cái năng lực, cái sức mạnh và đón nhận trọn vẹn sự gia trì từ Đức Liên Hoa Sinh. And first of all, we are doing Changtu, the purification for the dead people, and the dead people actually means dead beings, those beings who are past and who are still in the period of intermediate state, Bardo. So in that sense also, we always need the blessing of Guru Padmasambhava. And this one particular practice is very much the Amitabha practice, along with the Guru Padmasambhava. Guru Padmasambhava and the Amitabha has no separation. They are their essence is the same. They are Guru Padmasambhava is the second manifestation of Amitabha.
Khóa lễ giờ này của chúng ta sẽ là nghi thức lễ quán đỉnh Jangwa, cầu siêu cho những người đã mất, những hương linh đã từ bỏ thân này, đang ở trong trạng thái ba đô, trạng thái trung gian. Họ rất cần đón nhận sự gia trì từ chư Phật, từ Đức Liên Hoa Sinh. Khóa lễ thực hành của chúng ta sẽ là nghi quỹ thực hành về Đức Phật A Di Đà và Đức Liên Hoa Sinh. Về mặt tinh túy, Đức Liên Hoa Sinh vốn không khác biệt với Đức Phật A Di Đà. Đức Liên Hoa Sinh là hiện thân của Đức, hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cầu nguyện Ngài ban gia trì cho chư hương linh đã mất để được siêu thoát. We do a smaller version of Jangwa. For example, like back in Vietnam, like most of you are Vietnamese. So back in Vietnam, we did a Jangwa, almost a full day Jangwa. It takes a long time. That's the bigger version. But this one, we do a very smaller version. Effect is the same, but we do a smaller version. Maybe it's because smaller group. So smaller group, maybe because of the smaller group, we do a smaller Jangwa. I don't know. I mean, but maybe we don't have that much of time also, so that is the reason. Because back in Vietnam, like at least all the time when we do a Buddhist function, wherever, south to the west, to the north, at least some minimum few thousand people comes. Sometimes 20,000 to 30,000 people comes. So they are very devoted, and they are very much hoping that some transformation through the blessing can be happen. So it's just magnificent. So, but of course here, as I mentioned, those of you who came here has a devotion, has a karma, therefore you came here and you joined in this Guru Padmasambhava's ceremony or the blessing ceremony. So therefore we all need to join together and help. The first session is to do Jangwa, means the purification for the dead spirit. So we all need to join together and pray. Ở Việt Nam, chúng tôi mỗi lần tổ chức khóa lễ Jangwa, khóa lễ thường kéo dài trọn một ngày. Thông thường ở Việt Nam, mỗi khi tôi đến từ Nam ra đến Bắc, người tham dự trung bình có vài nghìn người, có những khóa lễ lớn có đến 20-30 nghìn người. Bởi vậy, những khóa lễ Jangwa được tổ chức rất trọn vẹn và đầy đủ để mong rằng đem lại một sự giải thoát, một sự lợi ích cho tất cả những người mất. Còn ở đây vì thời gian có hạn cũng như nhóm của chúng ta rất ít người, các Phật tử lại vô cùng bận rộn với công việc, gia đình và xã hội, cho nên chúng ta đi khóa lễ ngắn. Nhưng tôi nghĩ rằng dù khóa lễ ngắn hay dài, với chọn lòng chí thành, với chọn niềm tin, chắc chắn kết quả của khóa lễ sẽ đem lại lợi ích giống như nhau. Bởi vậy các Phật tử, những ai đã dành thời gian đến đây tham dự buổi lễ, xin hãy dành trọn tâm hồn của mình cùng cầu nguyện cho tất cả chư hương linh đã mất, cùng cầu nguyện chư Phật gia trì và tịnh hóa cho chư hương linh, để chư hương linh có thể được cao đăng Phật quốc. And now, so we pray together for the best result for those beings who are suffering tremendously. And it's not only just a human being, not only just your family member who passed away, but also the people, the beings who are killed under a war, or maybe many hundreds of thousands of beings are slaughtered by the slaughters. For example, every morning we human beings are killing millions of beings. We are the beings who are most criminal beings in the world. We are the most criminal beings in the world, I would say. We human beings kill non-human beings, billions of them.
every morning. So we should also, on the behalf of human beings, we have to confess and we have to try to purify all the negative karma for all those beings who are killed and those beings who are the killer. Và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, chúng ta hãy cùng nhau chân thành tha thiết tu tập để đem lại những kết quả tốt nhất cho những người đã mất. Chúng ta không phải chỉ là hướng tâm đến thân nhân, ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình. Hãy hướng lòng mình đến tất cả những anh hùng liệt sĩ, tất cả những đồng bào đã tử nạn trong các cuộc chiến tranh. Hàng trăm nghìn người đã phải hy sinh cho những cuộc chiến tranh. Và chúng ta lại hướng lòng mình đến tất cả những loài chúng sinh, súc sinh. Mỗi buổi sáng, không biết là loài người của chúng ta đã giết hàng tỷ những loài động vật để thỏa mãn việc nhu cầu sử dụng thịt. Bởi vậy đã tạo những nghiệp bất thiện. Cho nên thay vì cho loài người, chúng ta hãy cùng nhau sám hối, tịnh hóa cho những người đã phạm tội giết hại chúng sinh và cùng tịnh hóa cho những hương linh của chư hương linh và hương hồn của cả những loài động vật, cầu nguyện cho tất cả chư hương linh đều được giải thoát. So we, as a Buddhist, as a human being, we should understand. We should use our human smartness. We should understand how cruel we are. You know how cruel we are. Very cruel. We are just like nothing different, nothing better than terrorists. We point somebody else being a terrorist. They are terrorists. But actually we are the terrorist. We are the cruel one. So therefore we, using human smartness, we should understand and knowing how to confess. That is very important. And not only just confessing, we should really then avoid doing negative, creating and accumulating negative karma from now onward. Especially being a Buddhist, being a follower of Buddhist master, no matter what sort of tradition, Tibetan tradition, Chinese tradition, Vietnamese tradition, and Mongolian tradition, whatever tradition you are following, being Buddhist, you have to know how important to be compassionate. And compassion actually means nothing but understanding. Understanding fully how cruel you are, how terror you are. That is very important. Là loài người, chúng ta cũng cần hiểu được rằng quyền sống bình đẳng giữa loài người và động vật. Đức Phật đã dạy rằng tất cả mọi loài dù có mạng sống đều bình đẳng như nhau. Thế nhưng loài người chúng ta đã rất nhẫn tâm, đã rất độc ác khi chúng ta giết hại vô số các loài hữu tình chỉ để thỏa mãn nhu cầu thụ hưởng về khoái khẩu của chúng ta. Bởi vậy là những Phật tử, dù các Phật tử theo truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng hay Mông Cổ, dù là Phật tử theo truyền thống của nước nào, chúng ta cũng cần hiểu về quy luật nhân quả, cần hiểu những nghiệp xấu mà loài người đã tạo ra để chúng ta biết cách thành tâm sám hối. Từ nay tránh những nghiệp xấu, không tích lũy thêm những ác nghiệp, không giết hại chúng sinh nữa. Cho nên cách sám hối chính là sự hiểu biết, hiểu được rằng chúng ta đã từng độc ác như thế nào khi giết hại, cắt cổ, mổ bụng các loài hữu tình. Chúng ta đã từng độc ác như thế nào khi chúng ta thỏa mãn ăn tươi nuốt sống những loài chúng sinh, và chúng ta phải ăn năn sám hối. Đó là cách của người Phật tử. I know that many of you are Vietnamese. So Vietnamese are predominantly Mahayana Buddhist. Mahayana.
compassionate. Mahayana means compassion. It means compassion path, very compassionate and oriented. And many of you are the follower of Tibetan Buddhist. And Tibetan Buddhist actually means the Vajrayana, the follower. Vajrayana is the branches of the Mahayana. It is no separation between the Mahayana and the Vajrayana. And some of you are Mongolian tradition follower. That is also a Vajrayana. So Vajrayana, I think always, now many, maybe a few of you are Theravadan practitioners. Theravadan is also very much the essence of the Lord Buddha's teaching, the compassion, essence of compassion, essence of love, the practice of the essence, which is the Vinaya, etc. So anyway, all the Theravadan, and especially the Mahayana and the Vajrayana, without using your smartness, you can never be practicing Mahayana. You can never be practicing the Vajrayana. So therefore, we all need to use our mind and understand how human beings are built, how human beings are leading their own life, and how naughty we are, We have to understand the downfall of our quality, our life, downfall of our life. Very important. Because we do not understand our downfall of the life. We always think we are okay, and we're just overindulging ourselves. That is not the way how it should be as a Mahayana or the Vajrayana practitioner. We have to understand the downfall first, so that we will then able to lift ourselves up. So it's very important to know first the downfall, then the uplifting comes next. Ở đây tôi thấy rất nhiều các Phật tử Việt Nam. Phật tử Việt Nam chúng ta đều theo truyền thống của Đại Thừa Phật giáo, mà Đại Thừa Phật giáo là tư tưởng của tình thương yêu, của lòng từ bi. Và một số các Phật tử người Nga chúng ta đã theo tư tưởng Phật giáo của Kim Cương Thừa, của Tây Tạng, của Mông Cổ. Kim Cương Thừa không khác với Đại Thừa Phật giáo, là một nhánh của Đại Thừa Phật giáo. Và một số ít trong chúng ta tu tập theo xu hướng của Nguyên Thủy Phật giáo. Nguyên Thủy Phật giáo là giáo lý tinh túy của Đức Phật, dựa vào giới luật để phát triển tình thương yêu. Cho dù các Phật tử tu bất kỳ thừa nào, tiểu thừa, đại thừa hay kim cương thừa, chúng ta đều cần sử dụng trí tuệ của mình để chúng ta soi dọi lại bản thân mình, dùng trí tuệ để nhìn lại chính mình xem loài người chúng ta đã làm những gì, đã định hướng cuộc đời mình như thế nào, sử dụng kiếp người quý giá ra sao, và chúng ta đã từng độc ác như thế nào khi chúng ta giết hại các loài hữu tình. Trước tiên chúng ta cần phải thấy rõ được lỗi lầm sai trái của đời mình. Nếu chúng ta không thấy được lỗi lầm, không bao giờ chúng ta có thể sửa lỗi được. Bởi vậy trong đạo Phật, cách tốt nhất và đầu tiên mỗi người cần phải nhận ra được lỗi, sự sai trái của mình. Sau khi nhận ra những lỗi lầm sai trái, chúng ta mới có thể định hướng sửa đổi, và chúng ta mới có thể chuyển hướng thay đổi cuộc đời mình tốt đẹp hơn. So based on understanding, that is what we call wisdom. Based on understanding, then we have lots of things to do. Every studies, every practices, every ritual practices, every meditation, etc. Every Buddhist or non-Buddhist spiritual practices
needs to be focused on repairing oneself. That is important. We have to repair ourselves. We are broken, so we have to repair. We are broken, so we have to repair. You understand? We broken. So therefore the Dharma actually translated, you know, when we translate the Sanskrit term Dharma is actually the work of repairment. So you are repairing, you have to repair your mind. How cruel you are after knowing how cruel the human beings are, generally speaking. How terror you are, generally speaking. Then we all need to really work together and repair ourselves so that we will then be good person. As I mentioned back in Moscow, also the same thing. We have to be good boy. We have to be good girl. You know, after joining in the refuge and the spiritual practices, you need to be good girl and good boy. You know, you can never be. You can't afford to keep on cruel to the beings, killing, cheating, eating. You know, you eat you eat beings, you eat fish, you eat chicken, you eat animals. So this means very cruel. That is the most cruel thing you can do as a human being. You shouldn't do it. Actually, we are not made to eat meat. Check scientifically, you can check the teeth and you can check the design of the mouth and the stomach, everything. We are not designed to be eating meat. We are designed to, how do you say, to be vegetarian, you know, but we are not. Very seldom of people are vegetarian. Mostly we are eating meat. So if you eat the meat, of course somebody needs to kill. And then the killing is the most cruel thing you can ever do. It's just simply imagine that if you, as a one guy, going to be killed tomorrow morning, what do you think? How can you cope with that? What will you be saying? What will you be doing? By now, you will never be relaxed. You will run, you will cry, you will jump and down, you will be shivering, you will do everything, whatever you have to do to save your life. That much of fear is there. That is very understandable. And that goes with all the animals, all the beings. The killing is the most cruel and frightening thing you can do to somebody else. So therefore, we as a human being and the Buddhist, we have to be always abandoning harmful deeds and be good boy, good girl. Very nice, very harmonious, very romantic, very understanding and warm-hearted. Chúng ta hãy dựa vào sự hiểu biết, dựa vào trí tuệ của mình để soi dọi cho định hướng cuộc đời mình. Chúng ta có rất nhiều việc để làm, để thay đổi. Chúng ta nghĩ rằng rất nhiều thứ để có thể thay đổi được, như mọi việc trên thế gian hay các tôn giáo. Định hướng của tất cả các tôn giáo đều là việc sửa đổi mình. Nhưng muốn sửa đổi được mình phải cần hiểu rõ mình đã sai ở mức nào. Khi mình biết mình sai rồi, chúng ta mới có thể sửa được. Danh từ Dhamma, danh từ Pháp
trong nghĩa của Phật Pháp, dịch thật đơn giản không có gì hơn chính là sự sửa đổi. Chúng ta cần sửa đổi thân, sửa đổi hành động, sửa đổi tâm mình. Mình hãy soi dọi lại xem tâm của mình tham lam, độc ác như thế nào, giận hờn, sân giận như thế nào. Khi chúng ta thấy rõ được mình như thế, chúng ta mới có thể sửa mình trở thành một con người tốt hơn, hoàn hảo hơn. Giống như ở Moscow tôi đã nói trong buổi lễ quy y, người hành giả thực hành quy y, người hành giả theo con đường tâm linh, thực hành Phật Pháp, thật ra không có gì cao siêu cả, mà chúng ta đang thực hành con đường để chuyển hóa mình, để hoàn thiện mình, cho mình trở thành hoàn hảo hơn. Loài người của chúng ta ăn bất kỳ những cái gì có thể ăn được. Chúng ta ăn cá, ăn gà, tất cả các loài động vật chúng ta đều có thể ăn được hết. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có quyền ăn thịt các loài. Thật ra, xét về sự cấu tạo tự nhiên của cơ thể con người, của bộ răng của loài người hay của cái dạ dày của loài người, sự cấu tạo tự nhiên này không phải cho chúng ta để ăn thịt. Bộ răng của chúng ta không phải là răng để ăn thịt. Chúng ta không có những cái răng sắc nhọn để ăn thịt. Răng của chúng ta là cái bộ răng để ăn chay, ăn rau quả. Và dạ dày của chúng ta cũng được thiết kế, được cấu tạo để chứa đựng những thực phẩm chay. Tuy nhiên, loài người dường như không hề quan tâm đến chuyện này, mà hầu hết chúng ta ăn thịt suốt cả cuộc đời mình. Khi chúng ta ăn thịt thì sẽ có những người giết hại chúng sinh để phục vụ nhu cầu sử dụng thịt cho chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu sáng mai sẽ có người đem mình đi giết, chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ chạy, sẽ gào thét, sẽ khóc, sẽ làm tất cả những thứ để bảo vệ mạng sống của mình. Thế sao chúng ta không nghĩ đến những con vật kia? Chúng nó cũng hoảng hốt, cũng sợ hãi, cũng kinh hoàng, cũng muốn được tồn tại. Cho nên chúng ta hãy sử dụng trí tuệ của mình để suy xét lại, để dần dần chúng ta bỏ bớt những điều độc ác, để chúng ta trở thành những người tốt hơn, những người hoàn hảo hơn, những người sống đem lại sự mát mẻ, bình an cho tất cả mọi người và mọi loài. Đó là ý nghĩa quý giá của kiếp người. First of all, we have to understand, or the wisdom, you have to have a wisdom. Wisdom over everything, and especially wisdom over yourself is very important. You have to appreciate yourself. Appreciation is a very important start for the spiritual practice. We do not have that much of spiritual appreciation. Not only just a spiritual appreciation, but also material appreciation. Also, we don't have that much. We don't appreciate ourselves, the fact that we are walking. We have to appreciate that we are able to walk. If we cannot walk, that's a trouble, very big problem. Now we can walk, so we have to appreciate. We have to be appreciating it. And we have to be happy about the fact that we are walking. We have to be appreciating that the fact that we have two eyes, we are not blind. So we have to appreciate. So you have to make yourself happy, thinking that you have two eyes to look at your friend and talk. And you have to appreciate about yourself being a human being. And then slowly it goes further. You have to appreciate the fact that you are being born as a Buddhist. For example, Vietnamese and the Russian here, beautiful country like Russia. To be born in this kind of country, that country has a tremendous tolerance between the different religions. There are different religions, Christianities, Buddhism, and other religions are there in this country. And this country is very tolerant.
about all the different Buddhism, different religion. So we have to appreciate about this country, to be born in this country, to be living in this country. So you have to, appreciation is very important. Tonight over here, we are here, handful of people. Handful of people means very, very little amount of people, very small group. But we have to appreciate that tonight, the fact that we are here must be accumulating some kind of a karma that made all of us to be here tonight. I came from many, many miles, thousands of miles away. Tonight over here, you guys also happen to be here. So this is definitely is a karma that brought all of us here. So that has to be appreciated. Very important. Appreciation is the most important to make yourself happy and to make yourself, ready to go further into practice. Chúng ta có trí tuệ hiểu hết mọi chuyện rồi, chúng ta có thể biết cách trân trọng. Trân trọng là một trong những phương pháp tu tập đầu tiên của người Phật tử. Chúng ta cần trân trọng tất cả những gì mình đang có. Giờ ví dụ như chúng ta trân trọng đôi chân của chúng ta đang còn có thể đi được. Hãy tưởng tượng xem nếu đôi chân của mình không đi được thì chúng ta sẽ gặp biết bao nhiêu rắc rối và phiền phức. Bởi vậy chúng ta hãy trân trọng những gì quý giá mà mình đang có, dù rất đơn giản, như chuyện chúng ta đang có đôi mắt còn đang sáng, có thể mở mắt để nhìn tất cả cuộc đời, nhìn vào người thân và bè bạn. Nếu chúng ta không có mắt sáng, cuộc đời sẽ tăm tối biết bao nhiêu. Và chúng ta hãy trân trọng mình được sinh ra làm người, với biết bao nhiêu chúng sinh phải đoạn xuống cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn chúng ta lại được làm người, mà đặc biệt lại được làm người sinh ở những đất nước rất là xinh đẹp, đất nước có tinh thần mở rộng như ở Việt Nam, như ở đất nước Nga đây, là những đất nước mà mở rộng cho phép tất cả các tôn giáo đều được phát triển, đều được trân trọng. Bởi vậy, chúng ta hãy trân trọng tất cả những gì mình đang có. Như ngày hôm nay, chúng ta có mặt trong buổi lễ này, dù rất ít người, nhưng cũng hãy trân trọng duyên phúc của mình. Tôi nghĩ rằng cái này là thiện nghiệp đại chín, bởi tôi và tăng đoàn của tôi đến từ rất xa, hàng trăm nghìn cây số rất xa, và các Phật tử thì cũng sắp xếp rất nhiều việc để cùng có mặt ở đây. Như vậy chúng ta hội ngộ trong một thiện nghiệp tốt lành từ đời trước. Bởi vậy hãy trân trọng và sử dụng cái gì mình đang có một cách có lợi ích nhất. Nếu chúng ta biết trân trọng, nếu chúng ta biết tri ân, chúng ta sẽ làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa và chúng ta sẽ trở thành những người sống trọn vẹn hạnh phúc. Not having the sense of appreciation is very much the cause of suffering. You have no satisfaction whatsoever. How rich you are not happy. How healthy you are, you're not happy. And how big the family members you have, beautiful family members you may have, you're not happy. What kind of food, what kind of luxurious life you have, you don't feel necessarily happy. So no matter what you do, what you have in this world, you are still not satisfied. So that actually means it's a suffering, it's a pain. So why is it suffering? Why is it so that you are always suffering? Is simply because you are dissatisfied, not satisfied.
I have this, but I'm not satisfied. I have that, I'm not satisfied. So, due to lack of satisfaction, you suffer. So now how do you make yourself feel satisfied? There's nothing can be done other than developing the sense of appreciation. That's all. You have to develop the sense of appreciation slowly by slowly, time to time, and then you will sort of change your habitual tendency. Then one day you will think nothing but the appreciation. You will sense nothing but satisfaction. So that is the day that you may call yourself as a kind of ultimate happiness. You gain or obtain the ultimate happiness. You can call that, even though it may not be ultimate happiness, but you can call it ultimate happiness, because that is definitely a great deal of happiness, for sure. Nếu chúng ta không biết trân trọng, tri ân với những gì mình đang có, chúng ta sẽ đau khổ, bởi chúng ta không biết bằng lòng với mình, bằng lòng với những gì mình có. Dù bạn có thể là một người giàu có nhất, nhưng vẫn không có hạnh phúc bởi chúng ta chưa biết bằng lòng. Dù chúng ta có sức khỏe tốt, chúng ta cũng vẫn không có hạnh phúc. Dù chúng ta có một mái ấm gia đình rất đầm ấm, chúng ta vẫn không bằng lòng. Dù thức ăn của chúng ta rất đầy đủ, chúng ta vẫn chưa biết bằng lòng. Do không biết bằng lòng, không biết trân trọng những gì mình có, cho nên chúng ta không có hạnh phúc, và như vậy gọi là đau khổ. Tại sao chúng ta lại đau khổ? Bởi chúng ta không biết nhìn lại những sự quý giá, những gì chúng ta đang có trong tầm tay của mình. Chúng ta cứ mơ tưởng những ảo tưởng, những gì đang có ngoài tầm tay. Đó là nguyên nhân dẫn đến khổ đau và không có hạnh phúc. Bởi vậy, là một Phật tử, trước tiên các Phật tử phải biết soi dọi, dùng trí tuệ để hiểu biết, để soi dọi và nhìn lại, để chúng ta biết trân trọng giá trị của những gì mình đang có. Chúng ta biết bằng lòng với tất cả những gì chúng ta đang có. Với sự thực tập trân trọng và bằng lòng, dần dần chúng ta sẽ thay đổi được lối sống của mình, thay đổi được lối sống vốn là vô ơn và không hài lòng với những gì mình có. Sau đó, khi chúng ta đã biết trân trọng và tri ân thì hạnh phúc chân thật sẽ đến. Tuy nhiên đó chưa phải là hạnh phúc tuyệt đối của tâm linh của đạo Phật, nhưng tôi nghĩ rằng cũng có thể gọi là hạnh phúc chân thật, bởi nó thật sự giản đơn và ngay trong tầm tay của các Phật tử. Bởi vậy hãy biết có dùng trí tuệ để khai mở cho lòng mình, để chúng ta có thể tìm được cội nguồn hạnh phúc chân thật ở ngay chính cuộc sống hiện tại của chúng ta. We usually think what we don't have. We don't think about what we have. You know, we don't think. We have a very strong tendency to forget about what we have. We have so many things. We have so many people who likes us, who loves us, and who really talks positive about us, but we don't think about them. We think about something that we don't have, and then we get very frustrated and make ourselves very sad. So the sadness solidly be there, as if it is really sad. But our sadness mostly is our creation, the mind creation. We created our sadness from nowhere, from nothing. So that's very kind of a peculiar and kind of
I would say it's a kind of a sorry, a very unnecessary. I usually call it, we are suffering unnecessary suffer. I would call it unnecessary because it's just our own creation. From nothing, we just create. And so that's what we should not, continue on that. We should really have a revolution through evolution anyway. You have to evolve our lifestyle slowly by slowly through our development of our wisdom, and then slowly. Slow means not too slow anyway. We will definitely get there soon if you practice. So all the practice are very much need to be focused to that direction. That's all what we have to do. Chúng ta cứ có thói quen nghĩ về những gì mình chưa có hay mình đang không có. Chúng ta rất ít khi nghĩ về những gì mình đang có. Thật ra chúng ta có vô khối thứ để làm cho mình hạnh phúc. Chúng ta có vô khối người đang rất thương yêu mình. Thế nhưng chúng ta lại không nghĩ đến những điều quý giá, những giá trị thiết thực mình đang có. Cứ suốt ngày nghĩ gì đến những gì mình chưa có. Cho nên chúng ta tự đau khổ, tự làm khổ mình. Đây là nỗi đau khổ thực sự không hề có mà do chính mình tạo nên cho mình. Đây là những nỗi đau khổ thực sự không cần thiết phải xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy, những khổ đau vô nghĩa như vậy cần phải loại bỏ trong cuộc sống. Chúng ta không nên tiếp tục sống như vậy. Hãy quay trở lại với hiện thực giá trị cuộc sống mình đang có, với những gì đang ở trong tầm tay của mình. Chúng ta hãy thay đổi cách tư duy, thay đổi cách nhìn nhận, hãy trân trọng cuộc sống này, hãy tri ân tất cả những giá trị mà mình đang có. Muốn như vậy, các Phật tử cần sử dụng trí tuệ. Chính trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta thay đổi, và tu tập không có gì khác hơn là sử dụng trí tuệ để thay đổi định hướng cuộc sống, thay đổi cách nghĩ, cách nói, cách làm việc để chúng ta thực sự có được cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Đó chính là con đường theo tu tập theo Phật giáo. Now that's all just now, and then tonight we will speak a little more. Và tôi kết thúc phần giảng của tôi ở đây. Có lẽ tối nay tôi sẽ chia sẻ thêm với các Phật tử. Bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình nghi lễ tâm linh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Chile Putre Yawa Renga Jana
Oh
Shabbat
Engineer to your
Sense
Ni dong zhi me ma
Now we finished Jangwa. And then now, according to the program, maybe around 7 o'clock we come back. Then we will rest a little bit. And then 7 o'clock we come back, and then we will, the mandalas offering, then we will do the initiation or the blessings of the Guru Padmasambhava Yantik. And then after that, then we have what you call that, the blessing ceremony of that. And then maybe around 9 o'clock we finish. Giờ này chúng ta đã kết thúc lễ cầu siêu, các Phật tử nghỉ ngơi, sau đó 7 giờ chúng ta quay lại đúng giờ Bạn Đà La Quán Đình về Đức Liên Hoa Bộ Giang Tích và sẽ kết thúc vào lễ vào khoảng 9 giờ tối.